Hello students, today we are back with the another topic of this chapter, and that is we will discuss the structure of antibody. তো যিটো বস্তুৱে এন্টিজেনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ বডিৰ ফালৰ পৰা কাম কৰে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ এন্টিবডি মলিকুল বুলি কওঁ ঠিক আছে So the antibodies are pure proteins called the gamma globulins or immunoglobulin. Each antibody is a Y-shaped molecule having 4 polypeptide chains, 2 heavy chain and 2 light chain. तो की হয় antibody to এটা Y-shaped molecule হয় তাৰ structure to mainly define কৰিছে আৰু ইয়াত কি থাকে চাৰিটা polypeptide chain থাকে তাৰে দুডাল chain heavy হয় and দুডাল light হয় তো heavy and light to কি হয় আমি further structure to পঢ়িলে বুজি পাম Each Y-shaped molecule has 2 binding sites. Each binding site covers both heavy and the light chain. So it is a structure to swap. This is the structure of antibody. It is Y-shaped, hoine. Then yet edal heavy chain thake, edal light chain thake. Aru duta binding site thake. Juntok ami ki boli ko antigen binding site boli ko. The two chains are attached with each other by disulfide bond. So, there is a connection between both the chains. Are kihere connected? Sulfide bond are connected. Jeto duta sulfur ase, so it is a disulfide bond, and can be differentiated into variable and constant segment. So, a junto antigen binding site hoy. This is the variable region, and the other part is constant region. So, a variable part to junto hoy. এটো তাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এটো মুভ কৰি থাকিব পাৰে আৰু whereas a constant part to যেটো আছে হেটো stagnant একে জায়গাতে থৰ হৈ ৰৈ থাকে whereas the variable part can adjust to get the antigen bind to it বুজিলা antigen to bind হ'বলৈ কাৰণে variable region to যেনেকুৱা shape ল'ব লাগে বা যোনফালে মুভ কৰিব লাগে variable region to তেনেকে মুভ কৰিব পাৰে and it can change আৰু যোনটো constant part থাকে হেতু as it is থাকে in variable segment the number and the sequence of the amino acid varies তো যোনটো variable segment আছে তাত কিমান amino acid থাকিব আৰু তাৰ যোনটো sequence হ'ব amino acid টো হেতু vary কৰি থাকে The light chain is similar in all antibodies, but the heavy chain is different. So, jiman amar osor antibodies ase, there are 5 different types of antibodies. So, he gutegitar antibodies ote, tumar light chain dal same thake. Mane jundal horu chain. This is a light chain. He light chain dal same thake, whereas the heavy chain is different for different antibodies. On the basis of the heavy chain, the antibodies are divided into 5 classes. Immunoglobulin G, IG mane hoise immunoglobulin, aru G, this is the capital G. Then immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E, aru immunoglobulin D. ঠিক আছে IG mane hoise immunoglobulin. IgG is the smallest antibody but is maximum in number. যদিও কি হয় IgG immunoglobulin G2 সবতছে সৰু antibody হয় but আমাৰ বডিত সবতছে maximum number ইয়াৰে. They can pass through the placenta and provide immunity to the fetus for a few months after birth. তো এটো immunity কলৈ যাব পাৰে from the mother to the fetus through placenta. IgA are present in secretions like milk, serum, sweat, mucus, saliva, etc. and protect mucosal lining. So, junto immunoglobulin A hoy, this antibody is present in secretions like milk, mucus, serum, saliva, etc. Then immunoglobulin M are the biggest antibodies and first to be formed after antigen encounter with the tissue or the blood. Junto immunoglobulin M hoy hetu structure wise sabotse dangor antibody hoy aru jetia tumar body kiba eta antigen encounter hoy jete antigen ta ahi tumar body humai hi tetia first respond kune kore this IgM and IgE are involved in allergy. So what is an antigen? Amar body je koi asu humai eta alien bostu ahi pele humai hi
তো যোনটো সোমাই that is the antigen, right? So what is antigen? Antigens are antibody generating material. তো যেতিয়ালৈকে তোমাৰ বডিত এন্টিজেন এটা আহি নুসুমাইহি সেই এন্টিজেনটোৰ এগেইনষ্টত কি হ'ব এন্টিবডিও টু বিল্ড আপ নহ'ব, ৰাইট? দ্যাট ইজ ৱাই এন্টিজেন এটা কি বুলি কৈছে এন্টিজেন্স আৰ এন্টিবডি জেনেৰেটিং মেটেৰিয়েল. They are mostly proteins but can be polysaccharides, glycoprotein or other types of conjugative proteins. Okay, so next, autoimmunity or autoimmune disorder. Such disorders develop when the immune system goes off track. যেতিয়া তোমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো যেনেকে কাম কৰিব লাগে তেনেকে কাম নকৰে তেতিয়াকে হেতু কি বুলি কয় autoimmune disorder বুলি কয়. Here the antibodies are produced against the organs of one's own body. তোমাৰ নিজৰ বডিৰ এগেইনষ্টতে কি হ'ব তোমাৰ ইমিউন সিস্টেমটোৱে এন্টিবডিজ প্ৰডিউস কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব. বিকজ কি হল হি অফ ট্ৰেক গুচি গল বস্তুটো নিজৰ কাম যেনেকে কৰিব লাগিছিল তেনেকে হি কৰা নাই. Here the KT cells, that means the killer T cells, do not differentiate the cell from the non-self. তো যিখিনি killer T cells আসিলে তাহাঁতে differentiate কৰিব নোৱাৰে কোনটো তাহাঁতৰ নিজৰ বস্তু হয় বা কোনটো নহয়, and start destroying the affected organ. আৰু সেইকাৰণে তাহাঁতে সেই organটো destroy কৰিবলৈ start কৰি দিয়ে. The example of an autoimmune disorder is rheumatoid arthritis. It is a bemar hoy, it is a disease of bone. Here the antibodies IgM produce thickening and inflammation of the synovial membrane. Certain other examples of autoimmune disorders are chronic hepatitis, chronic anemia, Hashimoto, myasthenia gravis, etc. তো কিছুমান autoimmune disorders are yet example দিটো আছে. So let's move to allergy. Allergy to আমি জানো it is a common condition যোনটো most of the times আমি দেখা পাই থাকো. আৰু allergy to যে সদায় skin allergy হ'ব হেতু কথা নহয়. allergy বহুত different types of থাকে. কিছুমান মানুহৰ allergy খোৱা কাৰণে হয়, কিছুমানৰ allergy কিবা এটা বস্তু চুৱা কাৰণে হয়, মানে টাচ কৰা কাৰণে হয়. So হেতু ওপৰত বেস কৰি allergy বহুত different আৰু তাৰ বিষয়ে আমি এটা পঢ়িম. Allergy is a condition of immune response of the body which results in the excessive reaction leading to tissue damage or disease or even death. তো allergy to কি হয় এটা আমাৰ immune systemৰ response বুলি ক'ব পাৰা আৰু ultimately যদি তাৰ excessive reaction এটা দেখাই দিয়ে আমাৰ immune systemে তো ultimately it can damage the tissue and it may lead to any kind of diseases or also even death. During allergic reactions, the mast cells burst and release a substance called histamine which causes rashes of the skin. So, যেতিয়া এটা allergic reaction হয়, আমাৰ body যিখিনি mast cells আছে, they burst out and then they release a substance which is called as histamine that causes rashes of the skin. Skin যিখিনি rash হয়, খজুৱাই ৰঙা পৰি যায় তেনেকুৱা. Inflammation of mucous membrane, frequent sneezing, watering of eyes, respiratory problems, etc. So, eto buji paisa allergy mane akor skin allergy nohoy. Allergy bahut dhoroner kisman manhor hachi ahe, kisman manhor sokode pani ulai, to kismanor respiratory problem hobo pare. So, allergy is of different types, but allergic reaction to start kor pora hoy jetia amar body mast cells khinie histamine number ta substance release kore. The substances which cause allergy are known as allergens. So, jikhini substance amar body allergy to cause kore, jikhini ami ki boli kau allergens boli kau. The allergens may be pollen grains, chemicals, dust, fur, fibers, fungus, spores, etc. So, sob manhore allergens ro beleg beleg.
কাইলে যদি মোৰ কিবা এটা বস্তু পাই এলাৰ্জি হয় হেতু যে তোমালোকৰো হ'ব হেতু কোনো কম্পালসৰি নহয় বা তোমালোকৰ যদি কিবা এটা বস্তু পাই এলাৰ্জি হয় হেতু যে মোৰো হ'ব সেম বস্তু পাই দ্যাট ইজ অলসো নট কাৰেক্ট হেকাৰণে এলাৰ্জেন্সবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু এলাৰ্জেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিয়ে মানুহবিলাকৰ এলাৰ্জি টাইপছ বিলাকো বেলেগ বেলেগ Antihistamine drug is usually given to destroy the effect of histamine. तो जिहेतु histamine release होৱাৰ কাৰণে আমাৰ বডিত ডিফাৰেন্ট এলাৰ্জি শো কৰে হেকাৰণে আমি যেটো ড্ৰাগ ল কিবা মেডিসিন যেটোৱে তোমাৰ এলাৰ্জিক ৰিঅ্যাকশনটো ষ্টপ কৰিব হেতুক আমি এন্টিহিস্টামাইন ড্ৰাগ বুলি কওঁ Next is human immune system. Human immune system to কি বস্তু আছে যেহেতু সিস্টেম হবলে কাৰণে তাৰ ঢেৰ কিবা কিবি বস্তু ইনক্লুড হৈ থাকিব হয় না অকলে তো কিবা এটা সিস্টেম নহয় দে বস্তু একেলগে লগ লাগি এটা সিস্টেম ফৰ্ম কৰে সো সিমিলাৰলি হিউম্যান ইমিউন সিস্টেমটো হবলে কাৰণে কি দৰকাৰ It includes lymphoid organs, lymphoid tissues, immune cells, soluble molecules like antibodies, etc. Lymphoid organs. The lymphoid organs are of two types, primary and secondary. Primary lymphoid organs, these are the sites where lymphocytes originate and mature to become antigen sensitive. So, junkhini primary lymphoid organ ase, these are the sites. Jot ki hoy? Lymphocyte khini originate hoy. They are matured to become antigen sensitive. ঠিক আছে example bone marrow and thymus in bone marrow all blood cells including lymphocytes originate তো আমি কি জানো bone marrow including all the blood cells and lymphocytes originate while in the thymus T lymphocytes develop and mature হেতু মই আগতেও কৈ আহিছো T lymphocytes নি যদিও তোমাৰ bone marrow develop produce হয় but they are matured in the thymus Secondary lymphoid organs. These are the sites where lymphocytes interact with the antigen and proliferate to become effector cells. So, secondary lymphoid organ like ki kore, they provide a site. Eta location provide kore, jot lymphocytes khinie antigenor logot interact kore and proliferate to become effector cells. Ar tahanti ki form koribo effector cells kisuman form koribo. Examples spleen, lymph nodes, tonsils, pale patches of small intestine and appendix. These are the examples of lymphoid, secondary lymphoid organs. Spleen act as a filter to trap the blood-borne microbes and contain a large pool of erythrocytes. So, jikhini spleen ki kore, spleen it acts as a filter. Our filter to keneke hobo because it traps any kind of blood-borne microbes. Lymph nodes trap the microorganisms and other antigens that enter the lymph and the tissue fluid. Ar jikhini lymph nodes thake tahanti beleg microorganisms trap kore and also the other antigens that enter the lymph and the tissue fluid. Jikhini antigen lymph or tissue fluid enter koribo hekhini lymph nodes se dhori thoi die, they trap those microorganisms. Next come lymphoid tissues. The lymphoid tissue of the body includes mucosal associated lymphoid tissue. It is present in the lining of the mucosa of the respiratory, digestive and urinogenital tracts. So, jiblak amar tract ase, respiratory tract hol, digestive tract hol, urinogenital tract hol, tat kisuman mucosal membrane ase. To he mucus khiniye different types of microbes trap kori rakhi diye. About 50% of the lymphoid tissue in human is formed by MELT, to mucosal associated lymphoid tissue. So, done with the human lymphoid or human immune system. Next is vaccination and immunization. The vaccination and immunization are two different concepts. Vaccination is the process of introduction of a weakened or inactive pathogen or protein into a person to provide protection against the disease. Jetia tumak vaccinate kora hoy, jetia ma vaccination ami lo, tetia ki hoy, it is a process jot tumar body kisuman antigen bhorai die.
हे एंटीजेनটো इट इज इन इनएक्टिव स्टेट और इन वीकेंड फॉर्म माने वी वीक হৈ থাকে हे एंटीजेनটো हेतु टाइमत और इट कैन बी एनी प्रोटीन আৰু हेतु बस्तु आमार बॉडीत इंजेक्ट কৰি দিয়া হয় टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एगेंस्ट द डिजीजेस तो जाते हे बस्तुटोए एंटीजेनটো যেতিয়া আমি বডিত সোমাই দিও থ্ৰু ভ্যাকসিনেশন তেতিয়া আমাৰ বডিত এন্টিবডিজ প্ৰডিউস কৰিবলৈ স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তো যেহে এবাৰ এন্টিবডিজ খিনি বনি গল তেতিয়া আমাৰ একচুয়াল বডিৰ এনকাউন্টাৰ হ'ব with the main virus or the actual original virus or bacteria or any kind of microorganism তো হেতুৰ এগেইনষ্ট বডিটোৱে ফাইট কৰিব পাৰিব এতিয়া যে আমি কৰোনা ভাইৰাছৰ ভ্যাকচিনটো লৈছো দ্যাট মিন্স হোৱাট আমাৰ বডিত কৰোনা ভাইৰাছটো ভৰাই দিছে বাট ইট ইজ ইন দ্য ফৰ্ম অফ ইনএক্টিভ ফৰ্ম অৰ ইন দিস না উইকেন্ড ফৰ্ম যেটো আমাৰ বডিত একো এফেক্ট নকৰে বাট হে এন্টিজেনটো সোমাই দিয়া কাৰণে আমাৰ বডিত এন্টিবডিজ build up কৰিবলৈ start কৰি দিছে আৰু যেতিয়া আমাৰ actually হে ভাইৰাছটো যদি আহিলে আমাৰ বডিত সোমাইহি that time our body will be able to fight against that virus because the antibodies are already being produced in the body ঠিক আছে Next is immunization. It is a process by which the body produces antibodies against the vaccine and develop the ability to neutralize pathogen during actual infection. He vaccination to kora pisat amar body e jikhini antibodies produce koribo against the vaccine mane vaccine through to ami antigen to bharai dislo right to he antigen to against dot amar body e jikhini antibodies produce koribo aru he antibodies kini produce kora pisat that antibodies will help or it will develop the ability to neutralize pathogen to he antibodies kini যিখিনি প্যাথোজেন বা যিখিনি ফৰেন সাবস্টেন্স আমাৰ বডিত আহি প্লে হোমা বহি হেখিনি নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিব পাৰিব আৰু হেতুকে কি বুলি কয় ইমিউনাইজেশন বুলি কয় once the the vaccination is done and antigen to body to চিনি পাই গল তেতিয়া যিখিনি এন্টিবডিজ ডেভেলপ কৰে বডি টুৱে আৰু হে এন্টিবডিজ খিনি যে এন্টিজেন টু এগেইনষ্টত ফাইট কৰে তো হেতুকে আমি কি বুলি কয় ইমিউনাইজেশন বুলি কয় মানে আমাৰ বডিৰ ইমিউন সিস্টেমটো কাম কৰিছে আৰু হি ইনফেকশন টু এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছে In case of requirement of quick immune response like tetanus infection, preformed antibodies are injected into the patient which is called passive immunization. So, যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা বস্তু কুইক ৰেসপন্স লাগে আমাৰ বডিৰ ইমিউন সিস্টেমটো একদম তৎক্ষণাত আমাৰ যদি দৰকাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি প্ৰিফৰ্মড কিছুমান এন্টিবডিজ বডিত ইনজেক্ট কৰি দিও যাতে পেশেন্টক লগালগ এটা ইমিউনিটি প্ৰভাইড কৰিব পাৰো আৰু হেতুকে আমি ক প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন বুলি তো আগৰ ক্লাছত যেনেকৈ মই কৈছিলো এক্টিভ প্যাসিভ হয় না এক্টিভটো কি হয় আমি এন্টিজেনটো ভৰাই দিও এন্ড এন্টিবডিজটো বহুত দেৰিকে এটা লেগ ফেজৰ পিছত তাহাঁতি ডেভেলপ কৰে ৰাইট তো খালি প্যাসিভত কি হৈছিল আমি ডাইৰেক্ট বা ৰেডিমেড এন্টিবডি বডিত ইনজেক্ট কৰো সো দিস ইজ দা সেম কেস যেতিয়া আমি ৰেডিমেড এন্টিবডিজ ইনজেক্ট কৰো তেতিয়া আমাৰ বডিয়ে প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন শো কৰে বা প্যাসিভ ইমিউনিটি এটা পায় মানে ফৰ দা টাইম বিং ঠিক আছে and next we are moving to preventive measures to avoid infectious diseases so ami ki preventive measures lobo paru infectious diseases eta karne mane to avoid the infection The infectious diseases can be prevented by maintaining personal and public hygiene. So both personal or public hygiene jodi we maintain koru, we can definitely avoid an infection. The personal hygiene includes keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruits, etc. Khini amar ki asle personal hygiene. Public hygiene ki hoba pare proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water tanks, pools, etc. Contact with infected persons or their belongings should be avoided. For malaria, filariasis, etc., the vectors should be controlled or eliminated with their breeding sites. Vaccination and immunization programs for the disease should be strictly followed. So, jikhini yat explain koribo lage theneke ekku nai jikhini already koi ahiso
সেইটোৱে জাষ্ট ইনফেকশ্যনটোৰ পৰা আমি দূৰ ৰাখিবৰ কাৰণে both personal and public hygiene is very important. ঠিক আছে, and next class I will discuss drug abuse, and we are only left with 2 topics from the chapter drug abuse and alcohol abuse. So in the next class the chapter will be finished. Till then try to complete all your notes, and I will share the PDF of today's class. Thank you.